హలో గైస్, ఎలా ఉన్నారు? అండ్ వీఆర్ మేకింగ్ కర్రీ నెంబర్ 2 ఫర్ ద వీక్. మోస్ట్లీ పన్నీర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. పన్నీర్, ఐ హ్యావ్ పన్నీర్ ఇన్ ద ఫ్రిజ్. సో లెట్స్ మేక్ పన్నీర్ విత్ టమోటా ఆర్ సంథింగ్. లెట్స్ సీ. అండ్ అందరు ఎలా ఉన్నారు? హౌ ఈజ్ యువర్ వీకెండ్ గైస్? హౌ ఆర్ యూ గైస్ గోయింగ్? అందరు ఎలా ఉన్నారు? లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఓకే, let's see how it's gonna be. We're gonna make paneer tomato curry. Oh, మన దగ్గర క్యాష్యూస్ ఒకటి మిస్ అయినాయి, బట్ ఇట్స్ ఓకే. we make a paneer tomato curry. let's get into the video. మళ్ళీ ఇవాళ నైట్కి ఈవినింగ్కి రీసెట్ అయిపోయింది అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు టొరంటో. అండ్ అందుకనే ఈ బ్రేక్ టైంలో మనం ఒక 2 కర్రీస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ 3 డేస్కి సరిపడా ఫుడ్ అంతా మనకు ఉంటుంది. సో వీ కెన్ బీ హ్యాపీలీ గో టు హోమ్. ఓకే గైస్, సీ యూ ఇన్ ఎ సెకండ్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ పన్నీర్ కర్రీ. సో లైట్గా దీంట్లో వెరీ లైట్గా జీరా ఒకటి, లైట్గా ఇది ఆవాలు, అంతే లైట్గా చాలు. సో జీడిపప్పులు అవి మిస్ అయినాయి మనకి. నెక్స్ట్ టైం వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ జీడిపప్పులు. ఆనియన్స్ అండ్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకున్నాను. సో హైలో పెట్టుకున్నాం. ఆనియన్స్ ఇవన్నీ కుక్ అయిన తర్వాత యాడ్ సమ్ టర్మరిక్ అండ్ సాల్ట్. పన్నీర్ లైట్గా టమాటాస్ కన్నీ. చపాతీస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో హోల్ వీట్ చపాతీస్, రోటీస్, వాటెవర్. సో అవి బయట నుంచి ఫ్రెష్గా అమ్ముతారనమాట, ఆయన ఇచ్చుకున్నాము. సో జస్ట్ యాడెడ్ టర్మరిక్, పసుపు.
సో ఇది చెన్నై క్యాటరర్స్ వాళ్ళది. లాస్ట్ టైం దోశ కూడా ట్రై చేసాం కదా, పన్నీర్ ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు. చూద్దాం ఎలా ఉండిద్దాం. నైఫ్తో కన్నా సిజర్తో బెటర్ కదా. జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ ఉంది, ఇది యాడ్ చేస్తుంది. అల్లం పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నావు 2 స్పూన్స్. సో లెట్స్ యాడ్ టమాటోస్. సో యాక్చువల్లీ ఇంత టమాటోస్ అక్కర్లేదు, కాకపోతే ఒకసారి ఆ క్యాన్ ఓపెన్ చేసామంటే మొత్తం అయిపోగొట్టాలి కదా, అందుకని ఇంకా తప్పక వేసేయటమే. నెక్స్ట్ టైం చిన్న క్యాన్స్ అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ అయిపోయింది టమోటాస్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. పన్నీర్ ఉంది కానీ ఇంకోటి, బట్ ఇట్లా టూ మచ్ అయిపోయింది కర్రీ. వండే మనం 3 డేసే కదా, సో ఆల్రెడీ ఒక కర్రీ వండేసాం మనం. లెట్స్ యాడ్ సాల్ట్. సీ సాల్ట్, మామూలు సాల్ట్ అయితే ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి.
లెట్స్ కాసేపు కుక్ అయిన తర్వాత వి గోనా యాడ్ పన్నీర్. సో లెట్స్ యాడ్ కారం. ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చింది. మసాలాస్ యాడ్ చేసేసుకుని సో కొరియాండర్ పౌడర్ వేసుకున్నాం. లైట్గా మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాం, ఎందుకంటే పన్నీర్ ఇలాంటి కర్రీస్లో అసలుకి మసాలాలు చాలా తక్కువ వేసుకుంటే అంత బెటర్. నాన్ వెజ్ కాదు కాబట్టి చాలా తగ్గించుకుంటే చాలా బెటర్. లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకుని మిక్స్. సో లెట్స్ యాడ్ పన్నీర్. ఒక 5 minutes మంచిగా పెట్టేసి తీసేయటం. సో టమోటాస్ లైట్గా ఎక్కువైనాయి, బట్ ఆ క్యాన్ ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తే ఇంకా అంతే. ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది. ఒకసారి కర్రీ టేస్ట్ చెక్ చేసుకుని ఆల్ గుడ్. సో కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసుకుందాం. అన్నీ సరిపోయినాయి, ఉప్పు కారాలన్నీ. సో కర్రీ అయితే అంత సూపర్ ఏం లేదు, యావరేజ్. ఎందుకంటే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ మిస్ అయినాయి, అండ్ క్యాష్యూస్ అండ్ క్రీమ్ అలా కొన్ని అండి. కొంచెం టమోటాస్ కూడా ఎక్కువైనాయి. అదర్ దాన్ దట్ ఉప్పు కారం ఇవన్నీ అయితే సెట్ అయిపోయినాయి, కానీ బట్ టేస్ట్ వైజ్ అయితే ఓకే, తినచ్చు, ఈటబుల్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ సో సెట్. ఓకే గైస్, సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేసుకుని
So curry ready, and we are transferring to the box. That's it, guys. See you in the next one. Curry is ready.